Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. Persons making unauthorized entry into state wildlife sanctuaries will be prosecuted as per Wildlife Protection Act, Forest Minister Viswajit Rane declared at a press conference on Wednesday. This was his first press conference in the aftermath of the Madhe Sanctuary fire. The Forest Department will conduct a detailed inquiry on the cause of the Madhe forest fire, whether it was man-made or due to unusual rise in temperature and humidity. We are not going to allow to draw any power line inside and in the peripheral of the wildlife sanctuary without any permission, Rane stated. He said the trees in the Madhe sanctuary are intact since it was only a ground fire. काल कितें जालें काल आमचे डिपार्टमेंटली आमची चौकशी आमची डिपार्टमेंट करतली आनी त्याच बरोबर रिपोर्ट आमी मागीर मुख्यमंत्रीक दितले. फॉरेस्टाचे भितर जर कोणी ते उजो लावपाचो बी प्रयत्न केलो ताबडतोब वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्टचे अंडर डीसीएफाक ऑलरेडी आदेश दिल्ले आसा. सरळ आमी अरेस्ट करतले आनी जे कितें कायदो प्रमाणे जे कितें आसा कोण कितें मस्ती करपाक प्रयत्न केल्यार मॅनेजमेंट ऑफ फायर फॉरेस्टाच्या सकयल आमी हो सर्क्युलर जो काडलेलो आसा आमी सरळ सांगलेले आसा की जे सेक्शन्स आसा जे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्टाचे अंडर ह्यो सगळे आमी इश्यू केल्ले आसा. कलेक्टराक बी आमी इश्यू केल्ले आसा, डेप्युटी कलेक्टराक बी इश्यू केल्ले आसा. तांकां सांगपाक की हे आमी नोटीस भायर काडलेली आसा. फॉरेस्टाचे भितर एंट्री कोणी जर केल्यार ह्यो सगळ्यो गोष्टी योग्य तरेची चौकशी आनी तपासणी केली वयतली. सगुण गावडे फॉर हेरल्ड टीव्ही. As the Madhe Sanctuary fire burns for the sixth consecutive day, Chief Minister Pramod Sawant on Tuesday night warned of stern action against those found guilty of setting the areas on fire. Sawant also cautioned people cleaning their cashew plantations near the forest areas not to burn dry grass to prevent the fire spreading to the forest. He said an inquiry has been initiated by the Forest Department into the Madhe Wildlife Sanctuary fire, and he would not hesitate to suspend Forest Department officials if found to be irresponsible in handling the matter. Listen as to what action is being taken. To reporters after chairing an urgent meeting of Morlane Satari with officials of Forest Department, State Disaster Management with regard to the forest fire incident, Sawant said the entire forest force was deployed and the firefighting operations will continue on Wednesday from 6 a.m. with the help of Forest Department officials, local panchayat and people from Poriye constituency. इन्व्हेस्टिगेटिव्ह करीत आशिल्ले खुबशे कडेन काय नेव्हीचोय सपोर्ट घेतलेलो. नेव्हीचो सपोर्ट घेवन 2-3 कडेन लागलो तो पुराय कंट्रोलान येयलो. बट आज जो मोल्ल्याच्यान आमकां जो दिसता तो खूब मोठ्या प्रमाणात पेटलो. तेजे रिजन फायंड आउट करपा खातीर स्टेट डिजास्टर टीम मॅनेजमेंटाची पुराय मिटींग एलोंग विथ द फॉरेस्ट मिनिस्टर आमचे लोकल MLA दिव्या राणे हांच्या सगळ्यांच्या बरोबर मिटींग घेतली. ताच्या उपरांत तांकां स्ट्रिक्टली इन्स्ट्रक्शन्स दिला की उजो जर कोण इंटेन्सली आपल्या काजीनी घालता आसत जाल्यार तेंच्यांनी बंद करपाक जाय. ताजी इन्क्वायरी करपाक लायल्या. फॉरेस्ट गार्ड जे रिस्पॉन्सिबल आसा ज्या जाग्यार उजो लागपाक तांच्या कडल्यान सगळी थॉरोली इन्क्वायरी जातली आनी ते जर इररिस्पॉन्सिबल आसत जाल्यार तांकांय सस्पेंड केले वयतले. लोक अशा पद्दतीन जर फॉरेस्टान चुकून आपल्याक कोण जर खंयसर उजो घालपाचो प्रयत्न सुद्दां करता आसत जाल्यार तांणी बंद करप आनी घालता जर आसत जाल्यार तांकांय बी तांचेर केस कंप्लेन फायल केले वयतले. अशा पद्दतीन फॉरेस्टाची हानी सरकार खंयच्याच पद्दतीन सोसून घेवचें ना. आमी आज पुराय आमची टीम जे कालच्यान काम करतात आतां रातचेय बी नायटीक सुद्दां ते ऑलरेडी काम करीत आसा. ज्या जाग्याचेर गाडी वताना किंवा ज्या जाग्याचेर आमचे फायर टेंडर पावूंक शकना प्रॅक्टिकली ते स्वता वचून काम करतात. आतां ऑलरेडी 30 ते 35 मॅनपावर ऑलरेडी फॉरेस्टाचे थंय आसा. फाल्यां सकाळी 6 सुमारूच म्हणजे आमचे फॉरेस्ट फायर पुलीस आनी इवन दो लोकल पंचायत आसा लोकल पंचायतींनी लोकल भुरग्यांनी सपोर्ट करता म्हटला. सो दॅट पर्या मतदारसंघातले सगळे लोकल भुरगेय बी फाल्यां थंय वचून प्रॅक्टिकली जितको उजो पालोवप आसा तो पालयतले. तेजेर इन्क्वायरी रिपोर्ट फॉरेस्ट मिनिस्टरांनी मागला रिपोर्ट धाडून दितलो आनी जेचेर स्ट्रिक्टली तेंचेर एक्शन घेवपाचें तेजेर एक्शनूय घेतली वयतली. सर 2-2 दीस उजो लागता एका दोंगराक म्हणजे अशा जाग्यार उजो घातलो वयता की ज्या जाग्यार कोण पावचो ना. तेकाच लागून हांवें तेच सांगलां की ज्या जाग्यार पावना थंय उजो कसो पेट्टा तेजी इन्क्वायरी करपाक लायला. तेजी रिजन फायंड आउट करपाक लायला. एकदां नॅचरल रिजनूय आसता. अशें न्ही की प्रत्येक फावटी उजो घातलोच वता म्हणून. जे नॅचरल रिजन्स जी आसा पळय न्ही ताजेरूय विचार कर म्हटलं तांकां. आनी जर चुकून कोण घालता आसत जाल्यार ताका वगीर रावचें ना सरकार. त्या खातीर एक्शन घेतले. आमी प्रत्येक कडेन आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जे आहा पळय तेजे विजिलन्स वाडयला. पुलिसाकूय बी सांगलां की तेजेर कंप्लिटली मॉनिटर कर म्हणून. त्या खातीर
कशें आसा एक 2-3 रिजन्स असतात. ह्या टायमार थोडेशे लोक काजी क्लीन करपा खातीरय जो चुकून उजो घालता तो चुकून खूब मोठ्या प्रमाणात जाता. त्या खातीर म्हाजी पयलें सांगणें आसा की फॉरेस्टाच्या तेंको नासतल्यांनी कोणीच अशा पद्दतीन उजो घालपाचो खंयसरूच प्रयत्न करचो न्ही, जेणे करून फॉरेस्टाक हानी जातली म्हणून. त्या खातीर मोठ्या प्रमाणात आमी फॉरेस्टाचो पुराय फोर्स जो आसा तो डिप्लॉय केल्लो. Sachin Gawas for Herald TV. Why were Fire Services Department's suggestions on fighting forest fires not followed by the Forest Department? If the instructions and suggestions given by the Fire Services Department to the Principal Chief Conservator of Forest in 2021 were followed, could the fire have been prevented from spreading into an inferno which is now burning for 6 days? Former Director of Fire Services Ashok Menon has revealed the suggestions he and his team made to the Principal Chief Conservator of Forest in 2021 with regard to putting in place crucial infrastructure and equipment which could help them prevent and control fires. Unfortunately, they may not have been followed by the Forest Department, he said. Former Director of Fire Services Ashok Menon said about 4 suggestions were made to the Principal Chief Conservator of Forests in 2021. 1. To place underground water storage tanks at buffer zones in the forest. 2. To have 4x4 vehicles equipped with pumps to wet the forest areas. 3. To purchase fire beater equipment. And 4. To have motorcycle response and other equipment which were to be purchased from central funds. Unfortunately, these suggestions may not have been adhered to, he said. So 2 things were there. I had said that quick response for forest fires, that is they require water. Water is one of the main in the forest fires. Okay. So they had to have intermittent places where they can have underground storage tanks of water. Yeah. They can create that storage tanks of canvas or something like that, Yeah. and create such buffer zones where water can be stored. And then, Drones? sorry, What you said? Second? buffer zones Buffer zone. where water can be stored at intermittent areas. Yeah. And then they have the 4x4 vehicle. Yeah. They should have the pumps on that pumps, Yeah. and then they should fight internal fires or wet the area. Okay. That is one aspect. Second was fire beaters, and the third thing was motorcycle response. So they can have motorcycle response within the forest guards, Yeah. and they can go around with the technology, water mist technology. Yeah. They have on motorcycle response. Okay. And various other equipments I had recommended them. Okay. So that thing you can ask. Okay. That is one major point which I don't think they have envisaged or they have done anything on that point. Okay. 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 So Anything else you can call me. This is all recommendation made to the Forest Department. Forest Department. Yeah, I was there in a meeting. Yeah. And then after my retirement, I had told them that I can help you out. Which year was that? I think 21, before I retired, 21. 2021. Yeah, you can ask them. There's a meeting of forest fires. I was there for the meeting. And what level it was? PCCF level. CCF. Freddy Fernandez for Herald TV. Chief Minister Pramod Sawant chaired a pre-budget orientation meeting on Goa state budget for the financial year 2023-2024. Secretaries, HODs and other officials from various departments were present. The budget 23-24 will be realistic and futuristic, Chief Minister declared. We have set targets to achieve revenue and expenditure, CM Sawant added.
Provisions will be made for G20 meeting and national games. Listen in. इन डिटेलान जे बजेटा वयलो एक्सरसाइज जो आसा पळय सगळ्या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आनी अकाउंटंट तांकां सगळ्या जाणांक एकत्र रित्या आपयल्ले आनी पयल्यान पयलीं सगळो रिव्यू घेतलो. फाटल्यो रेव्हेन्यू रिसिप्ट्स 98% रेव्हेन्यू रिसिप्ट्स जे आशिल्ल्यो पयलीं ते आमी अचीव करपाक शकले आनी 90% ऑफ द बजेट जे आसा पळय न्हू ते आमी इम्प्लिमेंट करपाक शकले. हे फावटीच्या बजेटांत जाता तितको बजेट हो स्वयंपूर्ण गोंय ह्या कन्सेप्टाक धरून म्हणजे आमी जशें म्हटलां की स्वयंपूर्ण गोंयच्या माध्यमांतल्यान तेतूर स्किलिंगा खातीर स्कोप आसतलो आनी अंत्योदय तत्वाचेर बजेट इम्प्लिमेंट करपा खातीर खूब मोठ्या प्रमाणांत आमी भर दितले. ह्या बजेटांत जशें आमी सांगलां तशें एड्युकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, सॅनिटेशन, ट्रायबल ह्या वेगळ्या हेजेर जोर दिलो वयतलो आनी विशेश करून ट्रायबल सब प्लॅनान पयशे स्पेंड करिना अशें म्हणटात बट ते आमी एक्चुअली स्पेंड करता तेजे वेगवेगळे ट्रायबल हेड्स तांकां क्रिएट करपाक लायला ती एक्चुअली ट्रायबल बजेटा खातीर आमी कशा पद्दतीन स्पेंड करता हेंय कळटलें आनी आफ्टर म्हणजे आमकां GST कॉम्पेन्सेशन बंद जाल्या उपरांत सुद्दां एक्चुअली बजेट आमी खूब बऱ्या पद्दतीन इम्प्लिमेंट करपाक शकतले. रेव्हेन्यू रिसिप्टाचेर भर दिला, लोकांचेर ताण चड मोठ्या प्रमाणांत न घालता सुद्दां म्हणजे आमी आमचो टार्गेट जो आसा पळय न्ही हो अचीव करतले. ह्या बजेटांत खास करून G20 आनी नॅशनल गेम्स हांच्या खातीरय बी प्रोविजन हे सगळें करता आसतनाय बी बजेट खूब बऱ्या पद्दतीन इम्प्लिमेंट करता. Bureau report for Herald TV. Shikmotsav festival began on Wednesday with the first parade held at Ponda, showcasing the varied cultural and traditional aspects of Goa. The spring festival was celebrated with traditional music, song and dance. Large crowds lined up to witness the spectacular performances, effigies and people decked up as various characters. A float parade with the effigies and characters find its way down the streets to the beat of the traditional dole, tasha and kasare. Herald TV brings you visuals from the Ponda Shigmo festival. Watch. पोंडा तालुक्यात सरकारी पातळीवेलो पर्यटन खात्याच्या अंतर्गत गेली कित्येक वर्सां शिगमोत्सवाची धून आज पोंडा तालुक्यांतल्यान सुरू जाल्ली आसा. नितोच तेजो शुभारंभ या अंत्योदय शिगमोत्सव समितीचे अध्यक्ष आदरणीय आदले मुख्यमंत्री आणि सध्याचे कृषी मंत्री आदरणीय रविबाबू नायक यांच्या हस्तुकी नारळ आम्ही फोडून सुरुवात केली आसा. प्रचंड तरेचो उत्साह आज लोकां भितर उत्साह आणि कलाकार जे आसात मागीर ते फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशनाचे कलाकार आसूं लोकनृत्याचे कलाकार आसूं रोगटा मेळ आणि चित्ररथ स्पर्धेक जिंकलो तर तो उत्तीर्ण असो उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद आज ह्या पोंडा शिगमोत्सव समितीक आज मेळिल्लो आसा आणि म्हणूनच ज्या पूर्वजांनी आमचे खातीर ही शिगमोत्सवाची पारंपारिकता आज मुखार व्हरपा खातीर ह्या पिढी कडल्यान दुसरे पिढी कडेन पावोवपा खातीर आज सरकार त्याच बरोबर प्रत्येक वाड्या वाड्याचेर तो शिगमोत्सव जाता ताचे धार्मीक आणि तो शिगमो कित्याक लागून आज आमी मनयलो त्या पूर्वजांनी कसो तरेचो ताची रचलो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आज संपूर्ण गोंयानूच न्ही भारतभर ताची आज चर्चा आसा आणि म्हणूनच म्हजो साश्टांग दंडवत त्या पूर्वजांक ज्यांनी अशी तरेची संस्कृती आजचे पिढी खातीर ज्या पिढींतल्यान ह्या शिगमोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान मुखार वचपा खातीर आणि त्याच प्रमाणे आज बरेचशे जाण ह्या शिगमोत्सवाचेर PhD करतात, अभ्यास करतात आणि या अभ्यासपूर्वक कार्यक्रमांपैकी गंध जो रस हो समजून घेवचो अशें म्हणजे आमच्या तरुण आनी तरुणांक आज आव्हान आसा आणि हो शिगमोत्सव यशस्वीरित्या पार करपा खातीर सगळे जे आमचे स्पर्धक आसात त्याच बरोबर आयोजनांनी ज्या तरेन हांगसर आज सगळी सजावट केल्ली आसा ताच्या मना पासून हांव खूब खूब अभिनंदन करता. Bureau report Herald TV. On 3rd March, Herald TV had asked the question, when will the long-pending Colour Academy Goa be inaugurated? Now, Art and Culture Minister Govind Gowda has said the completion of works has been delayed due to litigation. Everything is ready except the main auditorium and sound testing is going on. The Colour Academy is likely to be inaugurated in April 2023, he said. The works are in the final stages, he added. Listen to the details. What is the status of Colour Academy at the moment? Yeah, Colour Academyचे सध्या स्टेटस ऑन द फायनल स्टेजीर आसा. वी आर इन्स्टॉलिंग द साऊंड. त्याच बरोबर आमच्यो AC डक्ट्स जे आसात ते ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्ले आसात.
म्हाका अशी आशा आसा की बाय मार्च एंड म्हळ्यार म्हाका दिसता आमी सगळ्योच काही गोश्टी तेजें टेस्टिंग करपा खातीर आमी रेडी आसतले एंटायर एक्सेप्ट द मेन ऑडिटोरियम तो सोडलो न्ही बाकी सगळो आमचो प्रिमायस जी आसा ती रेडी आसा बाय केन्ना जातलो बाय केन्ना बिफोर द मॉन्सून इट विल डेफिनेटली बट कितें आसा न्ही हो केन्ना जातलो हो पत्रकारांचो प्रश्न जो आसता पळय न्ही कारण इट इज अ मेकॅनिकल इलेक्ट्रिकल ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी मिन्स त्या भितर इनवॉल्व आसा सावंड इंजिनियरींग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वी हॅव ऑलरेडी इन्स्टॉल द सावंड एंड ऑल दॅट बट फक्त कितें आसा तेजें कमिशन करपाक जाय तेजें टेस्टिंग जावपाक जाय कशें आसा न्ही जेन्ना ऑडिटोरियमाक जेन्ना आमी बसतले जेन्ना एम्प्टी ऑडिटोरियम जेन्ना आसता त्या वेळाचेर कसो आवाज येता जेन्ना 60% ऑडिटोरियम भरिल्लो आसतलो जेन्ना फूल जातलो त्या वेळाचेर कारण कशें न्ही आतां जो सावंड जो आसा तो आतां एनॉलॉजिक सिस्टम आसा पयलीं कितें मॅन्युअल ऑपरेशन आसतलो ताका पासवर्ड्स आसा इट इज द बेस्ट न्यू टॅक्नॉलॉजी नवो सावंड आमी आज तातूंत भितर घालपाचें ठरलेलें आसा आनी सद्याक काम चालू आसा बट डेफिनेटली आय होप दॅट दीस इन्स्टॉलेशन ऑफ द सावंड एंड बाकी सगळ्यो ज्यो आमच्यो इलेक्ट्रिकल एंड द मेकॅनिकल मिन्स ज्यो आसात त्यो बाय मार्च म्हणल्यार कंप्लीट जातल्यो आनी जेन्ना मागीर आमकां सगळें इन्स्टॉल जाले नंतर कारण अनलेस अँड अनटील आमी हें सगळें केबलिंग करना तेजें टेस्टिंग जायना तो पर्यंत आमकां सिलींग मारपाक मेळना आनी सिलींग जर आमी पयलूच जर मारलें आनी सपोज एक बाय चान्स कितें जर डिफॉल्ट जर आयलो जर फॉल्ट जर आयली जाल्यार परत आमकां तें सगळें निकोवन काडचें पडटलें म्हणजे ह्यो सगळ्यो एकदां हें जालें न्ही मागीर तुका व्हडलो कांय टेन्शन जावपा ना आनी म्हाकाय खबर आसा आय एम ऑल्सो एन आर्टिस्ट यू अंडरस्टँड न्हू आनी म्हाकाय त्या माचयेचेर नाटक करपाक सुद्दां खूब उमेद आहा रिपोर्ट हेरल्ड TV. An entire hillock at Nauta, Kortali was in flames after a major fire broke out on Tuesday morning. The fire broke out on the hillock above the church street and spread across the hill. With no proper access to the site due to the slope and large trees, the fire personnel managed to bring the fire under control after trying their best late on Tuesday night, but the fire is yet to be extinguished. Fire personnel requested assistance from the Navy and the Forest Department, who arrived on site on Wednesday morning. Due to the current ongoing fires in the state, the forest officials have started a probe to find out the reason behind the fire incident. Locals of Kartalam tried to make an access way through the forest area for the fire brigade to trace the fire on the hillock. Navy helicopters are also in operation. मॉर्निंगच्यान आमकां खूब अशे कंटिन्यू कॉलां येयलो जशे हे कन्सुआ जाले दांड्यार जाले सो आमचे फायर फायटर लागलेले आसा पालोवपाक पण देर इज नो एक्सेस सोल्युशन ओन्ली वी कॅन टेक अ हेल्प फ्रॉम द नेवी सो आतां हांवें फॉरेस्टाकूय फोन केल्लो आहा दे आर सेयींग दे वील कम टुमोरो मॉर्निंग आतां सद्याक थंय भितर वचपाक एक्सेस कांयच चान्स ना देर इज नो रिस्की जरी घरा बीन आसा जाल्यार आमी थंय प्रोटेक्शन दिवंक शकता ते रावंक शकता या तांकां सोल्युशन दिवंक शकता पण फूल जंगलात देर इज नो एक्सेस टू एक्सटिंग्विश द फायर्स स्टील वी आर ट्रायींग टू डू समथींग तुमी कोणाक असिस्टन्स मागल्या असिस्टंट मागला आतां फाल्यां ते डिस्कस करतले तेजी मिटींग आसतली आनी नेवीचे आमी सपोर्ट घेतले आनी फॉरेस्टाक इन्फॉर्म केल्ले आहा ऑलरेडी सद्याक कोणे कोणे इन्स्पेक्शन बी केलें सकाळी येवन कलेक्टर बी आयले हांगा कलेक्टर येयलो MLA सर आसा हांगा आमचो पुलीस डिपार्टमेंट PI डायगो सर आसा सगळे आसा असिस्टंट सगळ्यांचे आमकां मेळ्ळेले आहा पण मेन थिंग वी रिक्वायर द एक्सेस टू गो इनसायड काल सकाळच्यान आमचे चालूच आसले कॉलां आनी आमी सगळे जाग्यार खंय खंय आमी कॉल आमकां इन्फॉर्म दिता पळय आमी सगळ्यांक एटेंड केल्ले आसा आनी रातचे हांगा कन्सुआच्या वयर अशें जंगलान आमी खूब ट्राय केले पण देर इज नो एक्सेस टू एंटर इनसायड मागीर रातचे CFO आनी आमी नेवीच्यान कॉर्डिनेट केले आनी सकाळी नेवीचे येवन तेंच्यांनी 7 ट्रिपी मारले ड्रॉप केले उदक आनी ते गेले आतां जरी आमी खूब ट्राय केला हांगा पालोवपाचें कित्याक एक्सेस ना आतां JCP बीन आपयला आनी CFOशीन आमी कॉन्टेक्ट करता आनी नेवीशीन कॉर्डिनेट करता अशें करता करता आनी एक कॉल येयल्या एक आमची फायर टेंडर वेर्नाच्यान हांगा येवपाची आसली थंय एक मेजर फायर म्हणून नियर द पेट्रोल पंप ऑपोजीट मेटा स्ट्रीप थंय हांवें धाडली आनी इमिजिएटली आमी एक जुवारीकूय एसिस्ट कर म्हटल्यार तांकां रिइन्फोर्समेंट आपयला आनी वास्को फायर स्टेशनाकूय आमी इन्फॉर्म केल्ले आसा आनी हांगा सगळे आमचे MLA PI आनी सगळे आमकां सपोर्ट मेळ्ळेले आहा आनी हांव इतलेंच गोवोरमेंटाक मागता की आमकां नेवी सपोर्ट करचे वयरच्यान ड्रॉप करपाचें जंगलान आमी वचोंक शकना गाडी एक्सेस आमची ना आनी दुसरें हांव एक रिक्वेस्ट करता सगळ्या पब्लिकांक खंय खंय जंगलान कोणाचे घरां आहा पळय एटलिस्ट दे शूड क्लीन देर सरावंडींग एरिया 6 मीटर कित्याक तेंचे कडेन मागीर रिस्क आसूंक शकना सर हे आतां कनेक्टींग सगळे कडेन उजो लागता सो कितें दिसता कनेक्टींग आहा काय तो कनेक्टींग आहा खंय खंय वाऱ्यान वयता फ्लेम आनी खंय स्प्रेड जाता आनी अशें स्प्रेड जाल्लो आसा आख्खे गोंयान सेम जाल्ले
सो आमकां नेवीचो हेल्प जाय कित्याक हेलिकॉप्टरान हें करूंक शकता कितें सर कितें अशें रिजन अशें तुमकां अशें दिसता पळय तुमकां तें सांगूंक शकना कशें कोणी घातल्याकूय जावंक शकता या आपाप हीट रिएक्शनानूय जावंक शकता. On 8th March, the world celebrates International Women's Day. Right from the beginning of the 20th century, various laws have been enacted to provide equality to women. As the enactment of various laws helped women to finally get their fair share of respect and equality of status in society, listen to the voices of some women on this issue. Wish each and every woman a happy Women's Day. Today is a day where we women should be empowered, because this was the time when we had got this day as Women's Day, because we are becoming stronger and stronger day by day. But the question arises is, are the women still getting equality? Are the women still having the share of their justice, or whatever the share of equality in status of in the society? But I still feel, I don't think there's still equality in the society till today. In spite of enacting so many laws, there is still injustice going on with the women. Women are still struggling. Women are still being tortured. Women are still being beaten up. Women are still being dominated by the men, which I feel this law should be much more stricter now. And most importantly, that we as women has to remain strong. And only if we are strong, I think so, we are fighting our battles. We fought our battles, and we will be fighting our battles if such things continue. But I think as per the government, whatever laws are being enacted in the constitution, or whether in the directive principles, or in any of the constitution, that women should not be discriminated, which I feel that discrimination is still going on. आणि म्हाका दिसता की आमच्या बायलांनी इतले हुशार जावंक जाय की म्हाका दिसना कोणाचे अंडर कशी आसूंक जाय म्हणून ती आपापली इंडिपेंडंट लायफ दिवंक जाय, आपापले इंडिपेंडंटली तेणी लायफ जिवपाक जाय, आणि तेणी आपले अस्तित्व इतले वयर दवरूंक जाय की आमकां आनी कोणाचीच गरज ना. आयज आमी बायलां आसा, आनी जेन्ना बायलां विक्टीम जाता, कित्याक लागून विक्टीम जाता, जेन्ना आमच्या लायफान कसलोय तरी स्टॉर्म येता, स्टॉर्म येयल्यारूच आमी आमच्या लायफान विक्टीम्स कशी जावन पडटा, म्हणून तेन्ना आमी स्ट्रॉंग जाता. तेका लागून म्हाका म्हज्या हिसपान जाल्यार बायलांनी सगळ्यांनी स्ट्रॉंग रावचें, आतांच न्हू फ्युचरान सुद्धा, आनी जी पास्ट सुद्धा बायलां, आमची आदली बायलां सुद्धा आसा, तेणी सुद्धा आतां स्ट्रॉंग जावचें, आनी आमी दादल्याच्या अंडर रावचें न्हू. आनी इतलें हांव म्हणूंक सोदतां, आनी हांव तुमकां सगळ्यांक हॅपी वुमन्स डे म्हणून विश करूंक सोदतां. Despite this fact that there are so many new laws and so much of good intentions from the legislature for this enactment of these laws can remain and will remain as strong only if they are given the right boost and the right fillip and the right backup by governments. Otherwise, that will remain laws just on the statute book. Just for one simple example of the Protection of Women from Domestic Violence Act, it's a very good law. It is meant to keep women safe at the workplace, at the home, sorry. However, what was required to make that law effective, to make that law actually beneficial to women, was full-time protection officers, was service providers like welfare experts and counselors and halfway homes, all of which were part of the law. While laws are there, laws are meant to be acted upon and in the true spirit of what it was enacted. Otherwise, even if you look at Sexual Harassment of Women at the Workplace Act, unless there is a specific policy by each of the companies that they will have every workplace free from sexual harassment and genuinely believe that women should come to the workplace in a free atmosphere, that she will not face sexual harassment, these kind of laws are just laws that are passed and not really effective for women. Bureau Report, Herald TV. Furious parents and students from GPS Kasarle Uskaon boycotted classes on Wednesday to protest against the construction of a mobile tower on the school premises. The parents stated that unless the government intervenes and discusses the issue, they would not send their children to school.
Fearing that the harmful radiation emitted by the mobile tower will affect the students, parents demanded that the government shift the mobile tower 300 meters away from the primary school. भुरग्यां खातीर सगळे हे प्रयत्न करताले की शाळा आमची बरी चलपाची पूण हांगा हो टॉवर जाल्या कारणान आमचे हांगा शाळेचें अशें हें जालां की प्रॉब्लेम येयला की हो टॉवर सामको आमच्या शाळे फुडें जाला आनी आमकां थंय रूम काडपा आसलो तो तेंच्यांनी रूम काडपाची परिस्थिती दवरुना आनी त्या खातीर आमचे सरकारा कडेन मागणी आसा की तेंच्यांनी हेजेर आमकां प्रश्न करचो सांगचो येवन की हेजें कितें करपाचें तें आमची भुरगीं हांगा घालपाची काय हांगा काडपाची हो टॉवर जो पर्यंत आसा काम चालू आसा तो पर्यंत आमी आमच्या भुरग्यांक शाळेन धाडचो ना आनी आमच्या सगळ्या पेरंट्सांचें हें आसा की हे शाळेचो जे भुरग्यां खातीर हेजो हे कांय परिणाम कांय जावपा ना आमकां लेखीक जाय ही आमची आमच्या सरकारा कडेन मागणी आसा काय 4 दीस 2-4 दीस जाले काम चालू जालें आनी तेंच्यांनी अशें केलें की काल सुटी न्हू म्हणून तेंच्यांनी परच्यान काम चालू केल्या आनी पयर हांगा पुलीस सुद्दां येवन गेले कितें तुमी कितें करता काय म्हणून आमी म्हणलें कांय ऑब्जेक्शन आमचें कांय ना आमचें फक्त सरकारा कडेन आसा आमी लेटर सुद्दां केल्लें PTA लेटर केलें PTA कडेन लेटर दिल्लें आमी शाळेन की हेका दी म्हणून एडियाक दी म्हणून तें लेटर आमी तांकां दिलें आमच्या हातीन लेटर आसा बरे इव्हेंट जावपाक लागले हसत खेळत बरी शाळा चलता आसतना अचानक अशें हांगासर एक टॉवर घालपाचो हांगा सरकारचो निर्णय जालो आनी जेन्ना हांगासर ते पळोवपाक येयले तेन्ना PTAन आनी सगळ्यांनी विरोध दर्शवलो की शाळा सोडून खंय तरी तुमी दुसरे कडेन हांगासर टॉवर घालचो शाळेच्या सरावंडिंगाक घालचो न्ही कारण 70-80 भुरगीं जी 2.5 वर्सांच्यान हांगा शाळेन शिकता 2 मजली हांगासर बिल्डींग आसा टॉवर इतलो तांकां क्लोज जातलो की ताचें रेडिएशन तांकां खूब हेल्थाक माल वयतलें हें जाणीव करून आमी तांकां दिल्ली एडियाक आमी लेटर केले PTAच्या वतीन पण तेजी रिप्लाय काय दिली ना एडियान आमकां कांयच परत सांगलें ना आनी अचानक अशें 2 दीस पयलीं येवन हांगा टॉवराचें बांदकाम तेंच्यांनी सुरू केलें हे सुरू करता आसतना कोणाकूच हांगासर विश्वासान घेतलें ना तेंच्यांनी नाही PTA नाही एक आनी हे काम करता आसतना तुमी पळयता आसतले थंयसर की कसलेच तेंच्यांनी प्रिकॉशन घेतले ना ती भुरगीं भितर पडों शकतात कसलेच प्रिकॉशन घेतलेलें ना आनी आमचो हेका पूर्ण विरोध आसा तेंच्यांनी शाळा सोडून खंय तरी टॉवर घालचो आनी जो पर्यंत ते हांगासर टॉवर हांगासरल्यान हालेना तो पर्यंत आमी भायर बसतले. ब्युरो रिपोर्ट हेरल्ड TV. The Department of Public Health Dentistry organized a dental treatment camp for people who are unable to visit the dental hospital on Monday at Our Lady of Rosary Church, Karanzale. Nearly 60 to 70 patients were screened during the camp and necessary treatments like cleaning, filling, removal, extraction were carried out in an equipped dental van. The intensive cases were referred to the Goa Dental College and Hospital, Bamboli. It is conducted for senior citizens and people who cannot come to dental college. We always have 2 camps in a week and we are doing it for the last 1 decade. So we are treating a lot of patients who cannot travel to dental college and it's a treatment camp. We do the treatment, it's not a checkup camp. We do the treatment like filling, extractions, impressions and all the other treatment and we give them a card here. So with that card they can come to dental college and they will get preference there for this thing. Today already 60 to 70 patients are registered for this camp here and I hope all the patients benefit from it. So we've currently come here for a dental camp from the Department of Public Health Dentistry. So it's not only a checkup camp, so we are also doing treatment. So we do checkups and basic treatment and those more intensive cases, extensive cases, we refer back to Bambolim. So we do many of these a year and it's really beneficial to patients who cannot travel to Bambolim or those who aren't aware of any dental conditions that they have. Sagun Gowde for Herald TV. And that's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on Herald on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.